ഹലോ, നമസ്കാരം ഗൈസ്. ട്രിപ്പിംഗ് ടോണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ചെയ്യുന്നതും അതൊക്കെയായിരുന്നു. ഇന്നൊരു യാത്രാ വീഡിയോ അല്ല, ഇന്നൊരു ഫുഡിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. ഇവിടെ ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് ലെച്ചോൺ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഘോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സദ്യ വിളമ്പുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി വിളമ്പുന്ന പോലെയോ നെയ്ച്ചോറ് വിളമ്പുന്ന പോലെയോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഘോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഈ ലെച്ചോൺ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ആൾക്കാരെ സൽക്കരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും അത് പോയി കാണാം. ഇന്നിവിടെ അതുപോലെ ചെറിയൊരു ആഘോഷമുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ലെച്ചോൺ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. എങ്ങനെയാണ് ലെച്ചോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മിസ്റ്റർ സ്റ്റൈലാക്ക്. പുള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതായാലും ലെച്ചോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഹലോ. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തൊരു പന്നീനെ കാണാം. ഇവിടെ ഇനിയാണ് ഇവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ. Shalak, how many kilo is this? Maybe 24. 34? 24. 24. Okay. പുള്ളിയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കുക്ക്. Can I know your name? Edgar. Edgar? Yeah. Okay. So how long you were doing this thing? For how many years preparing lechon? 15 years. 15 years you are doing this? Yeah. Okay, that's nice. How much money you spend for this pig? Pig. How many pesos for a pig? For 24 kilo pig? It's 4,000. 4,000 pesos. Yeah. Okay. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 6,000 രൂപയാണ് ഈ പന്നിയുടെ വില. Garlic, onion leaves. Then that's it. This is patriotis. I don't know the name. കണ്ടിട്ട് മല്ലിയിലയാന്ന് തോന്നുന്നു. Okay. Like a Coriander? Like no. Not coriander. No. And salt. Okay. പുള്ളിവിടെ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. He's making it for 22 years. Yeah. But he said me only 15. Yes, his wife said, no. So the wives know better than him. Yeah, okay. Since 1992. 1992 he is making this. Okay. 2020 is 22 years. കണക്കുകളൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ. 1998 maybe. So what's that? Sprite? Yeah, Sprite. Why do you add Sprite? For the meat is going. That's Okay, the Sprite will make the meat soft? Yeah. Okay, I didn't know that. അപ്പോൾ അവർ സ്പ്രൈറ്റും കൂടെ ഈ സ്പൈസസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് ഇതിന് എന്താ മീറ്റ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആക്കും. സ്പ്രൈറ്റ് മീറ്റ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാണ്. എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ തുന്നിക്കെട്ടുകയാണ്. സംഭവം എല്ലാം സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു. So this is soya sauce, right? Okay. അവരങ്ങനെ കൽക്കരി കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൽ വേണം ഇവർക്ക് ലെച്ചോൺ ചുട്ടെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരിനി അത് ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരിതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗവും അവർ ചുട്ടെടുക്കും. So I have to do it like 3 hours? 2 hours? Yeah. So it will turn into brown.
What are you gonna do? The sauce. So we'll remove the water. Okay. The soup. Okay. This is 24 kilos, right? Yes. So it will be enough for how many people? Like 50 people? 35. For 35 people. This is enough for 35 people. Okay. So now you are just cleaning it. Huh? Small charcoal. Okay, you're gonna remove the charcoal. Okay. അങ്ങനെ 3 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഗ്രില്ലിങ്ങിന് ശേഷം ഏതായാലും ലച്ചൺ റെഡിയായി. ഇനി അവരത് പൊതിഞ്ഞ് എവിടെയാണോ പാർട്ടി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കും. Thank you for Lechon. yeah. Thank you for letting me make the video also. Thank you. Thank you. You know, 1, 2, 3, 4. Who went diving today? ഇവിടെ നമ്മുടെ 2 സുഹൃത്തുക്കൾ ഡൈവ് മാസ്റ്റർ ആയതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിയാണ് നടക്കുന്നത്. അവിടത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ട ലച്ചൺ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പാർട്ടിയും അതുപോലെ ആൾക്കാർ ലച്ചൺ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. സബ്രീനയുടെ ഡൈവ് മാസ്റ്ററിന്റെ പാർട്ടിയാണ്. I love you guys. Wow. It's cheaper from the Becca. Yeah. This way, yeah. Oh my god. Oh my god. Achi, how is the lechon? So yummy. So good. So crispy. Izzy, how is the lechon? Really, really excellent. Good. Janet, how is lechon? I got that's the answer. So yummy. Is it Becca? So good. Yes, man. Only in the Philippines you get this shit, man. Only in the Philippines. Once I'll save it for later. That's what. സംഭവം ക്ലാസ്സാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലച്ചോൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് വിത്ത് ഹുമൂസ്, പിന്നെ റൈസ്. അത് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം. അടിപൊളി അടിപൊളി.
ഇനി സബ്രീന ഡൈമാസ്റ്റർ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വിചിത്രമായ ആചാരം കാണാം. Oh my God, I can't see anything. Oh, you can. So today it's a great day because after how many months? Since January, I tried to teach her to be a good dive-master, and then she is a good diver. So she has a level now. Left only one skill today. We will party after that of the snorkeling test. Means I prepare some. My assistant. And then she will have to drink it as fast as she wants. 3, 1, 2, 3, go! C'est là? Einstein, 100 bars. Because there is a départ. 100 bars. 70 bars. 335 meters. Take your time, breathe. Sabrina, it's like 50 bars. 50 bars left. Go, Sabrina! Hey, come on! It's tequila, gin, vodka and rum. I think she will get drunk and I don't know if she will remember in half an hour. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.